Hey guys, இந்த வீடியோல Google Assistant யூஸ் பண்ணி எப்படி இங்கிலீஷ் practice பண்ணி improve பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். Let's get started. Google Assistant is a virtual assistant application developed by Google. இது எல்லா ஃபோன்லேயும் இப்போ இன்பில்ட்டாகவே அவைலபிளாக இருக்குது. பட் சில ஃபோன்ஸில் வந்து இருக்காது. அப்போ வந்து நீங்கள் ஐதர் ப்ளே ஸ்டோர் இல்லைனா ஆப் ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டில் வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும். லைக் யூ கேன் செட் அலார்ம்ஸ், ரிமைண்டர்ஸ், உங்களோட ஸ்கெட்யூல் மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் மெனி மோர் திங்ஸ். பட் இதில் நம்ம இங்கிலீஷுமே ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். அது என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு வேர்டோட மீனிங் நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னா ஒன்று கூகுளில் போய் டைப் பண்ணி பார்ப்போம், இல்லைன்னா டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணுவோம். பட் நம்ம கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வாய்ஸ் சர்ச் மூலமாகவே நம்ம ஒரு வேர்டோட மீனிங், அதோட ப்ரொனன்சியேஷன், ஸ்பெல்லிங் அண்ட் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் எல்லாமே நம்ம கற்றுக்க முடியும். What is the meaning of chaos? Meaning of chaos, a state of great disorder, confusion. What is the pronunciation of entrepreneur? That's pronounced entrepreneur. What is the spelling of entrepreneur? Entrepreneur is spelled E-N-T-R-E-P-R-E-N-E-U-R. இப்போ நீங்கள் டெய்லியும் புது புது சென்டென்சஸ் இல்லை புது புது ஃப்ரேசஸ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டில் டெய்லி இங்கிலீஷ் ஃப்ரேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணலாம். ஸோ அதில் நீங்கள் லைவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கூட பார்த்துக்க முடியும். ஒரு லாங்குவேஜை ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசணும் அப்படின்னா டங் ட்விஸ்டர்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இங்கே டங் ட்விஸ்டர்ஸ் கூட நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க முடியும். She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Pick a partner and practice passing. For if you pass proficiently, perhaps you'll play professionally. ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் மட்டும் இல்லை, நம்மளால் இதில் லிசனிங் ஸ்கில் கூட இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். லைக் எனக்கு வந்து ஸ்டோரி கேட்க ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க you can just say tell me a story. I'm Capstone and welcome to an exciting animated story from our Capstone Stories library. Ruth Bader Ginsburg placed her left hand on the Bible. She was now a justice of the United States Supreme Court. எனக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க you can just say for example play NDTV news அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். From NDTV at 9:29 a.m. today. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren is set to appear before the Enforcement Directorate today in a case linked to the election. இதெல்லாமே ஓகே. இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கான தமிழ் மீனிங் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், லைக் எனக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டில் இன்டர்பிரட்டர் மோடுன்னு சொல்லி ஒன்று மோடு இருக்குது. அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்க முடியும். ஹேபிச்சுவல், பழக்கமான, நிபிள், மெல்ல மெல்ல. To improve your communication skills, இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And for more informative videos, do follow our Anglophone pages.